Всем привет, с вами МИМОЛӨТНИЕ, и сегодня мы играем в Genshin Impact. Ребята, в этом видеоролике, так, давайте сначала заберем награду, и этот видеоролик начнем с испытания ФАИЗ. Ну, как обычно. Ну, конечно же, они закончатся, так что я, то есть не бесконечно, не каждый день будет ежедневное такое. Ну, вот, как видите, точка разлома щита сейчас будет, то есть уже третья, если считать с конца. Ну, получается, еще 2 видеоролика. То есть этот видеоролик и еще плюс 2. И тогда я уже закончу испытание ФАИЗ. Но я надеюсь, что после испытания ФАИЗ там будет что-нибудь еще интересное. Так, ну вот мы вот это прошли. Ребят, вот это... да, ребят, мы это проходили, почему-то у меня нет галочки. Ребят, потому что я, наверное... Да. Ну, потому что я просто, видите... Там не до конца в первом и в четвертом сделал. Ну, ребят, давайте начнем это задание делать. Так. Так, просто все кьюшки надо сейчас использовать. Просто не важно, как они будут на них работать, и все. Вот этих магов бездны. Главное, что просто вот так вот. Так, ребята, это задание же ФАИЗ. Чего их всех убивают-то? Так, ребят, давайте подзаработаем еще. Ой. Все, ребят, теперь будем их атаковать. Не все попали в кадр, ну ладно. 8 это все-таки большое число. Ну и что получается? Все, что ли? Так я же в них попала. Ладно. Так, ребят, надо... Ой, я не так сделала. Давайте сейчас вот так на крест нажмем. И надо будет немного отойти. И сразу же вот так сделать. Потому что можно вращать камеру, а они не успеют прибежать. Давайте, ребят, немножечко вот так. Для того, чтобы... Все, ребят. Сейчас всех убьем. Я надеюсь, что... Все, ребят, да, магу бездны не дали сделать щит. Опять маги бездны, вау! Давайте просто все кьюшки использовать. Так, теперь давайте вот так нажмем, чтобы все-таки... Ну вот и все. Ох. Фату и похитители. Ну, вот так вот. Целых 11. Ну все, просто быстро их убиваем. Так. И хоть 3, ну ладно. Так, ребята, хотя я зря сделала так.
7 секунд остается, надо заработать быстро все. Нет, ребята, я не успела. Осталось просто 7 минут, но я, ребят, не успела. Вот так вот. Да, ну, ребят, все нормально. По-моему, это, в принципе, на 3 этих штук выходит, получается, да? Сейчас посмотрим. На 3 пункта или на 2? Ох, 3 пункта. Хотя я в этом сомневалась немного. Ну вот, видите, 60 камней истока, ребят. Очень хорошо. Так, здесь больше ничего не такого не вышло. Нет, все, ребят, тогда... исследуем. Ну, ребят, так. Давайте сделаем задание легенд. Вернемся к нашему заданию легенд. У меня здесь открыты 3 задания легенд. Вот, Казуха, Аята и Райден. Давайте сделаем сегодня Райден. Вторую часть. Видите, вторая часть. Так, это Бренный мир, глава 2, да? Да. Ну вот, да, все. Пошли. Угу. Поговорим с Екатериной, ой, то есть с Катериной, которая в Надзуме. Кстати, ребят, если вам задается какое-то задание, и вы хотите с Катериной поговорить не из-за задания, а из-за чего-то другого, то советую вам выбирать другой регион. А тогда у вас включится задание. Astra Avisosk. Recently, the adventurers... The traveler would be the most... I will spare the pleasantries then. May I... Well, let me go over it. Rift Hounds? A Narcom... Yes. The sacred Sakura is of tremendous importance to Inazuma. Good. Then you can... Is the Tenryubi? Yes. And they are... Their main priority is... The Adventurers Guild is one of the key parts... You have our deepest gratitude. I will mark on your map the... Relax. Ну все, ребят, отправляемся. Это вон там, да? Окей. Ребят, на этом острове я не все точки телепорта открыла. И надо будет все точки телепорта открыть. Ребят, конечно, не знаю, я в другую сторону иду, но я хочу посмотреть, где этот электрокул. Меня все-таки интересует. Может, на крыше? Хотя я точно не знаю. Давайте раз залезем. Если все-таки ничего, то тогда ладно уж. Вот так вот просто ловко забираемся на крышу. Теперь вот так. Ну и так. Все, давайте так осмотримся. Ребят, здесь ничего нету. Хотя стою прямо на том же самом месте. Вот. Вот здесь должно быть. Вот. Где-то... Вот здесь вот. Да, вот именно здесь, ребят. Нет, ребят, давайте сейчас посмотрим. Может быть, там есть. Хотя... ребята, я вспомнила, ребят, вспомнила. Где был этот электрокул? Вот. И, ребят, здесь сундук, кстати, есть. Вот, видите? Вот этот вот. Ну, ребят, я не буду пока что сундук брать. Вот. Призываем электрограф. О, цвет сакуры. Ой, кстати, наконец-то получается. То есть... понятно. Ура, теперь научилась брать цвет сакуры, а то я ломала голову, как же его получить? Ой. Ну, ребят, давайте телепортируемся обратно. Ну и пойдем туда, куда нам надо. 150 метров. Ну, уже 130.
Ой. Падаем, обходим. И 90 метров. О. Да, вот эта вот штука, но я рядом не вижу электрограниумов. Ну окей, ладно, давайте я займусь другим заданием. Так, отвлекайтесь зайцем. Так вот. Ой, я сейчас не то сделала. Надо было немного по-другому действовать. О, ура! Все, ребят, атакуем их так вот. Все, и давайте вот так. Так, давайте их перезагрузочкой так вот. It's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution. Okay, sounds more like it. You sure made short work of them. That was amazing. I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. Since then, every time I encounter an obstacle in my... Makes sense. You must... Might I remind you that I am not... Recently, I have observed and I considered this matter worthy of my attention. If the Shogun rather than... Why? Precisely. According to the rules I designed for but rift hounds attacking the sacred Sakura. A disaster? Yes. Everything was engulfed. The monsters committed... Their duty was to tear open a passage... That's an episode of history, but an excess of caution. Guess you can't argue. Since we are both... From the traces they've left in the surrounding area... Paimon feels so safe when we're... Oh, yeah. This color. It's similar to the color when the sacred Sakura... Так, ну пошли. Let's follow it. It should be this way. Ну вот. И чё, нет никакой кнопки исследовать? А если так? Нет. Странно. Я же на месте. Вот. Так, ребят. Может, включит? Так, сейчас. Нет, да, ничего никак не реагирует. Ну, давайте тогда просто пойдем дальше. Вот как, ребят, все, значит, получается, это все засчиталось. Так, ребят, здесь есть какое-то подземелье. Давайте его откроем как точку телепорта. Так мне будет легче выполнять задание. Воля песчаной бездны. Так. И что получается? Ну вот, везде все горит. Ну ладно, оставим так. Не знаю, что это за штука.
are lucky. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Could they be dead people? What? Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not with... What happened here? Who are you? Run quick while you still can! The monsters will... We will defend Inazuma until our die... You... Beasts and horrifying monsters are everywhere! Every last trick... What? Look! Not right now. But they'll be back. Look, the almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon... Don't worry, I'm right here. It's... You're back. Please, we beg you. You have to have... Only the glow of your supreme lightning can dispel this... Calm down. The war Over. Look around you. The grass grows green and lush, and a soft... There are no monsters. What? But how? Just... I saw them tear my comrade to shreds with my... Hey, calm down! Huh. I think I understand. Yes. We were right to place our trust in the home. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin. If I am not mistaken, what we the sacred Sakura an entity formed purified filth quickly dissipates and will be absorbed. So the memories of the one... Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. Yes. Inazuma was facing many great crises. The disaster in Inazuma caused me, but my friend, I could tell that, although So... Indeed. I never had the chance to see her, but even then... Hey... Yes. For all my martial might was in vain. But... when I traveled around Inazuma, moving forward, just think of that all those who sacrificed themselves as Inazuma's warriors of I will He's taking all this pretty hard. Так. There are a load of rift hounds here too. А, вот они. Leave them to me. Ой. Так. There is no escape. Они исчезли на тот момент. Ладно. Shine down. Illusion shattered. Huh? Something seems wrong with A. Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and... You are unduly concerned. Although I have some understanding of the situation, I must be prepared for anything. Ah, makes sense. The roots seem pretty badly damaged this time. Hey, the same light is leaking out again. Furuyama? Almighty Shogun, what brings you back so soon? Fighting a battle in a distant land? Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master, though blind. Furuyama is unparalleled in his ability. Your Excellency, you shower. It sounds like the Almighty Shogun. I'm afraid I'm unable to serve you after all. What should we do? Oh,
I see. So, most of the residents in this neighborhood, and now the almighty Shogun is here, I have imagined if this was something that even the almighty people flee out of a desire to live on. But me, I have no... The almighty Shogun often speaks to me about her, just listening to her story. One thing she always says is... So you see, as bleak as things... It won't be long now before... But I suppose it doesn't... Once this catastrophe... Oh, goodness me. The almighty Shogun comes. One moment, I'll just... I hope the others didn't smash it to smithereens. Can't see. Really? But it's always been right by my side. I couldn't possibly have my... Don't worry about it. Almighty Shogun, you're not going too. This place is... complicated. Leave it to us. What? I can't decide whether it's a final regret. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now. But at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much. And it makes Paimon so sad. I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. Так, ребят, вот электрокол здесь есть, а второй электрокол что-то не могу найти. Ну ладно, одним обойдемся. Не, ребят, я второй реально не могу найти. Ну, ладно уж. Потом все равно когда-нибудь буду проходить. О, подождите. Давайте все-таки все исследуем. Хотя ладно, давайте телепортируемся обратно. It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea set from the Yashiro Commission. Oh, sure. Please step into the... Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it... Well, it's not often we have the chance to chat. Right. Paimon wanted to ask that too. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. They are similar. When you came charging into the plane of Euthymia, now... Wow. Makoto saw an ambition. Makoto was... To put it simply, I didn't I suppose what it comes down to... But in the last... Do you feel You have already... Almighty Shogun. I found a tea set. This one in particular... It's quite beautiful. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually... Let us return. We ought not keep for...
Так, ребят, это, конечно, плохо. Здесь расстояние большое. Ready, steady, go! Так, давайте, ребят, добавим хп и все. А, ребят, ну это тоже самое место. Ох. Я вот что здесь видела. Так, ну ладно, ребят, давайте так сделаем, чтобы все просто собирать. Так, я надеюсь, что это же не на скорость, да? Давайте найдем еще эти столбы, раз мне не открыто. Эта штука. Надо найти еще несколько столбов. Ладно. Сейчас выполним задание и поищем. He wouldn't have gone looking for a tea set in... Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long. So... we didn't even have... The information held in the ley lines is complex and disorderly. Well, its chance won't come often. I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should... Tea is ready. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. You're right. I've been reminded of many people. Back at the National Commission, the events of 5... She died at... Yes. She went to Conria alone. Unlike me, Makoto was no... But this time... Yes. She had already lapsed into unconsciousness by that point. So all I could do was enter into her mind. It was there that we bid each other a final farewell. Why did she go to Conria first? It was there and then that I resolved to pursue eternity. That's... When I returned to Inazuma, that's exactly no one questioned. In the end, with the help of... This is all really hard to... Yes, I once, but even, and it's time I came to terms with it all. Oh, while we're on the topic, since you experienced... Brother? You mean to say that he was somehow... Based on what we've learned so... I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. And also... So... Oh, well, boy. With this last cup of tea, thank you, Destiny. We should go. Let's keep following the transit. Very well. Based on my investigation so far, I believe this next act monster should be done. Так, ребят, ну я нашла этот столбец, но для этого надо убить этих. Ну, в принципе, ребят, я не против. Вот и все, ребят. Так, собираем все, что выпало с них, и активируем столбец.
Так, ребята, я вижу еще один столбец, но... Сейчас. Я так понимаю, это что-то другое, да? Или нет? Ну, ладно. Ребят, я думаю, что... Ну, ладно, все равно просто выполним, может быть... Может быть, что-то хорошее. Так, ребят, да, богатый сундук. Так, ребят, ну вот, получили этот богатый сундук, ребят, ну и... Ура, открылась эта штука, все, ребят, ура! Так, нам надо сюда опять лезть, ох. Так, ясно. Идем тем же самым путем, да? О, драгоценный сундук, ребят. Так, здесь есть вот эти земные кицуне. Тогда берем нашу линзу воспоминаний и смотрим, что же здесь находится. Ну вот все. Ох, какая-то штука есть. Давайте всех остальных используем. Мне кажется, что здесь появятся таких 3 штуки, надо будет их сейчас всех открыть. Давайте просто сразу же всех там откроем одновременно. Сначала мы их... Ну, как одновременно? Просто вот так возьмем и теперь будем активировать. Так, ну и что ж случилось? Ну ладно, ребят. Давайте... Вот что случилось. И случилось то, что у меня 482 хп. Ребят, ну все. Сюда прошли. Так, ребят. Что-то не то происходит. Сейчас давайте вот так возьмем и все, берем оберег и уходим. Хотя я не знаю, что это было за задание. Давайте посмотрим, что это вообще за задание такое. Так, ребят, подождите, давайте земную кицуне исследуем. И что? Вот эта штука появилась, да? Все. Вот это вот оказывается задание, ребят. Ну ладно, сейчас попробуем. Что здесь нам будет удаваться? Если вот эти вот столбы, эти там с запятыми вот этими вот. И типа если несколько штук, то знак электро. Да, ребят. Вот этот столбец, как видите. Вот. Столбцы с этими запятыми. Ну, ребят, нет. Я точно не буду этого всего делать. Так. Что? Только не говорите, что мне надо будет обратно возвращаться. Нет. Я так долго проделала этот путь. Ну ладно. Ребят, надо все-таки будет активировать эту точку телепорта, иначе это просто будет жесть. Вот честное слово. Так, ну будем пока что зарабатывать хп, пока будем идти. Хотя мне кажется, что мы сейчас уже придем. Так,
Где же это? А, ну да, идем по следу. Вот. Ну вот, да, и все, ребята, пошли дальше. Вот и следующий след. Вот еще один. О, вижу я, да, что? Ох! Эх, с вами придется еще бороться. Shine down. Are you alright? I'm fine. Torn to oblivion. Так, атакуем. Конечно, какая-то странная штука случилась. Maybe you should leave this one to us. My apology. Don't worry about it. Just take a... We'll deal... Look, that's the same light again. Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, man. Don't. Danger is our duty, ma'am. No need to... Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent and their willingness to... If the Almighty Shogun isn't... So that's how samurai of that era understood visions, huh? Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now just the sight of you appearing before us, this hope is the light that will... Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but... Protect the Almighty Shogun! Так, ну и последний раз так делаем. Я немного не то сделала, ладно. Так. Ладно, не важно, так добьем, значит. Все. It seems like their attacks are finally over. I've never... Thank you all. Are
you? I'm fine. You fought phenomenally. It was truly... The monsters will definitely come back. Quickly, escort... When everyone sees... Well, what are you... We will stay here and guard against the monsters' advance. We are brothers in arms. As long as we stick to... Just leave it to us. But the almighty Shogun is... No matter what kind of threat... Thank you all very much. I should not have left it. Don't worry, Your Excellency. With you leading... Glory to the... Glory to the Shogun! They're gone. It was both. The people's sacrifice has always... The result being that in the centuries, you could take the view that whatever I say to them, but even so, they are due a resolution. Well, Paimon thinks... Thank you for your comforting words. I used to think, but what Inazuma, even though I am utterly unlike Makoto, and can never become the person she was, I still... Yes, they are. As the Raidan show... Well said. Sounds... Change will come to eat, no matter how long it... Now that we've dealt with... I will leave the Tenryo and Yashiro commission. Alrighty then. Let's move on. He looks calm on the outside. She seems to... Huh? What's wrong, What's going on? Are you feeling unwell again? It looks like... No need. I need to go to the cave. Why? A battleground. Так, ребят, что же будет? Давайте сразу же телепортируемся. Я понимаю, я как бы так думаю, что мне придется тоже сражаться, да? То есть по-настоящему, да, хоть может быть и так, что типа это, а может быть... Ой, я лимит набила, я молодец. Так что я сначала телепортируюсь к статуе, и тогда все будет хорошо. Так, ну, да, все. Ребят, ну, приду. Я вот что скажу, я ничего пока что не буду делать. Здесь запеканки готовить, все остальное, ребят, ну, нет. Мне это пока что не нужно. Ох, ребят, надо быть готовым ко всему. Вот просто. Потому что сейчас, вот, что сейчас может быть, неизвестно. Мне кажется, что это какой-то такой элитный босс. Прям сильнее, чем... Так, ну ладно, я не буду сейчас менять кнопку Z. Инструмент не буду менять. Ради одной лисы. Я что второе испугнула. Ох! Так что же вы мне сразу же не сказали, а? Ну вот почему? Мне придется возвращаться за этим электрограниумом. Давайте, кстати, посмотрим, есть ли здесь электрограниумы. Хотя здесь их нет. Видите, я не могу пройти через стену. Здесь нужен, потому что электрограниум. Ребят, у меня, конечно, есть маленькая идея, но это довольно далеко от этого места. Ну, я думаю, что у меня пропадет электрограниум. Конечно, ребят, я не уверена. А может быть, получится, не знаю. Ребят, надо будет подождать, когда немного выносливости соберется. А, хотя ладно. В принципе, много было выносливости. Все, пошли. Надо быть очень-очень быстрым. Все, надо просто со скоростью света пробежать, и все.
We're finally here. Whoa! Where'd that Torii gate come from? This is a place. Huh? What are you talking about? And who is... Where are we I'm dizzy. Whoa. This place... Look! Look over there! It's another A! We meet again, traveler. This body is an assistant to the One Within. Should the One Within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait! Paimon knows that voice! Is that... the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. But have you really been enlightened with new ideas? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have... Wait! The atmosphere in here just took a turn for the worse! Are you alright now? The discomfort I was experiencing earlier was caused, as she indicates. Once I started entertaining the idea of change, but inside a realm of consciousness, I exist independently of her. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Paimon gets that everyone has their internal battles and hey, showdown with the Shogun? The rules I set for the Shogun are... No, I would not try to change her. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? But they both just want... My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It inherits A's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. Every action undertaken is for the sake of determination, courage, love. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I create. Now, they are towering obstacles that I have... You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. And I am she who promised a dream to her subjects. Rайден A. In the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down in disgrace. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as bright. Да, ребята, я так и думала. Я просто так и думала, что придется сражаться с каким-нибудь таким сильным врагом. Ну ладно, это же все-таки Райден против Райден. Точнее, против марионетки Райден, значит... Так, а это что? У него хп добавляется, а у меня? А у меня нет. И чё, типа? И чё, типа? Я что, так буду каждый раз делать? И получается, битва будет вечной, и я не смогу пройти это задание легенд? Так, ладно, ребята, давайте так, сейчас забьем ее. Ах, второй раз уже. Так, короче, не получилось с ее кьюшкой.
Надо сейчас как-нибудь к юшкой. Shattered. Illusion shattered. Now you shall perish. А ну вот и все. Emptiness awaits. Have you finally defeated her? It appears your martial, but how long can your will remain strong? How the heck? In this realm of consciousness, her existence is tenacious indeed. She was built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices. It is about time that I learned to trust. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means... Pass on my words. Looks like we got kicked out. Oh, what do we... She was making sense. And maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... Right? Also, what if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen. Yeah, we should... Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her... Well, whatever, we can't... Oh, but we also... Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice, don't feel time on now. Oh, you're right. Who knows? Так, мы сразу же прям телепортировались. Давайте сейчас поговорим о... Так, поговорим с я и Мико. Ну, для начала... Ой. Ясно. То есть быстро так и нельзя. Someone's not in the best of mood. I hope you realize how lucky you are. That was a figure of speech. Oh, yeah. Something really big's happened. Oh, okay, I see. So, A's decided to pop... Impossible. You know as well as I do that she's always been like this. Rushed into... So you seem to be under the impression that I am able to offer... Is she playing dumb? Uh-huh. You're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura. And from what I've heard... Because Raiden Makoto is Not just because of that. The nature... Anyway, we needn't worry. First things first. Так. А, уже был сделан, окей. Ну
Ну, пошли обратно. Ну, теперь другим путем. Не так, как я уже делала. Теперь нам надо сразу же туда. Вот на тот остров. И где? Вот. Видите, как у меня мало выносливости. Надо будет немного подождать, чтобы до полного дошло, и все. Все, ребят, просто бежим, бежим. Открыто уже? Правда? Окей. Now then, I always have my to the outside. In other words, So, yes, no, everything is turbulent. This is precise. what? Alright, well, Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? Oh, well, if you're quite sure, then of course. I say. Oh, nothing. It just seems. By the way, remember to focus constantly. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'm placing my god in your capable hands. For my sake, and for Inazuma's, please. Bring her back. Nico, you better know what you're doing. That's enough chatter. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. You have returned. But how were you able to get back in? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first over countless battles. Had I made all enemies of it for your firm commitment to... You bring honor to the top. Now these two return. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began Final duel? Stand back, traveler. I'm going to be the start of something new. The time our duels took to fight was long enough to witness the rise and fall of nations. The energy they consume, great enough to vaporize the oceans and turn day into night. And the will they demand, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yet, you have endured. I will endure forever. Illusion shattered. The final calamity. This is the end. I believed you were incapable. But a will that cannot be eroded. You need not worry about the future. I know your power more than anyone, yet and whenever I think of this,
I feel the blade that I inherited from Makoto. I noticed it also. This blade belonged to Makoto. When I clasped Muso Ishin, it was at once... You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall, from this day forth, this body... I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past. Makoto never saw me as a... You truly have... I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not... But as a warrior... It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished? Hello, A. And greetings, those who have come to bear... I am Rayden Makoto, the previous Electro Archon. Makoto? I'm so happy. I left a faint fragment of my... There was no time to wait, but... Everything happened so I've always... I should have been the one... Did you know what was about... I had some sense of it. But I know... Don't look down on me. See, it was with this possibility in... Here. Take it, but it is you who must... Into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future. Nor can I walk this journey with you. Do you know, A? I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, no matter what you make. All of this is... Eternity is a concept in... A place where perhaps that is... And yet, that sense of disorder... I don't... Without the sacred Sakura... I know you've tried in the... No. The sacred... Now... I'm joking. And obviously, it's fair to say that very little time passed between the Traveler, if I'm guessing correctly. You were repeating your wishes to yourself. At that time, I could sense A's whereabouts, but suffice to say, fortunately, your will was strong enough. The flow of... Does that mean it wasn't by chip? I thought that my first thought was, but
It turned out you had come to rescue me. You too have... Hey, how are you feeling? My body has fully recovered, and the Shogun's will no... Always thrilled to hear you're in good health. After all, I only heard her voice. I'll be fine. I have to say, it's all thanks to her that I just planted a seed. Yeah, it was thanks to everything. Thank you. today, at long last, Makoto and you are... It's rare to hear such comforting words. Oh, come... Makoto said the... Great minds think alike, hmm? I wonder... Does that qualify me to, maybe, take the position... Actually, no. Forget that. We will have to end the frivolities there. The Shogun and I will closely... After that... Really? I am no longer pursuing an eternity. I don't doubt that many challenges I'm looking for. Так, ребят, ну вот мы и закончили это задание легенд. Получили 60 камней истока и какую-то еще штуку. Many challenges still lie... Ой, так, куда я нажала? Сейчас, еще раз. А что это был за разговор? Many challenges still lie ahead for Inazuma, but I am prepared for... Так, ну вот, ребят, осталось всего лишь 2 задания легенд. Уже открылось задание легенд я и Мико. Ну, как, условно открылось. То есть, видите, да? Просто нужен ключ один. А я не выполняю ежедневки. Ну, выполню. Обязательно выполню. Ребят, ну вот эти 2 задания легенды у меня пока что открыты. В следующий раз сделаю их. Вот. Эти предстоит мне открыть. О! И коками, что ли, есть? Ох, а когда коками открылось? Интересно, после второго задания легенд Райден, или после первого задания легенд Райден, или вообще сразу же открылось. Ну, ребят, ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, здесь будет всегда что-нибудь интересное. С вами была LETSPLAY, всем пока!